හෙලෝ ගයිස්, ඔන්න ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. අද මම ගෙනාවේ KFC එකේ විදියට හදපු චිකනුයි රමන් නූඩ්ල්ස්ුයි ෆ්‍රයිඩ් එග් එක. වතුර එක. කාලා බලමු කොහොමද රහගෙන. මුලින් පටන් ගන්නේ චිකන් එකෙන්ද රමන් නූඩ්ල්ස් එකෙන්ද? චිකන් එකෙන් පටන් ගමු. ටේස්ට් එක නම් සුපිරි.
ramen noodles එක ගහලා බලමු කොහොමද කියලා. අද කෑම ඔක්කොම සුපිරි. කියලා වැඩක් නැහැ මස් එක ගන්න.
මේ වටේ නම් හැබැයි KFC එක වගේ නෙමෙයි. ඒතර හොඳට හදන්න ඉතින්. හැබැයි රහනම් සුපිරි. අද නම් හොඳටම වැඩි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරලා ඔයා කැමති කැමති තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් try කරනවා.